So take this as a squared plus b squared cos squared theta plus 2ab, right? So which means it will become 2ab cos theta plus b squared sin squared theta. So this b squared cos squared theta, b squared sin squared theta will combine to become sin squared plus cos squared will become 1, right? Because I can take b squared commonly out. So that means what will happen is a squared plus b squared plus 2ab cos theta. That's all. So that's your resultant. So that's an important formula. Very often you'll be using it. Okay, even after going for your 12th standard, everywhere you'll be using this law of vector addition. Okay, so this is what is called vector addition concepts. Okay. Any doubts here? Similarly, we have angle also. Vector means we will talk about angle also. So that means the angle between the resultant and A will be taken as alpha. So that means if I calculate tan alpha, I will get b sin theta divided by A plus b cos theta. So that means tan alpha is equal to b sin theta divided by A plus b cos theta. So again I am repeating, theta is the angle between A and B, but r is the alpha is the angle between resultant and the first vector A. Okay, that's all. So this gives you the direction. This gives you the magnitude. So if you want, you can write it like this: resultant magnitude. Okay, so that is about vector addition. That's what is shown here. R root of a squared plus b squared plus 2ab cos theta. You see tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. And if I want alpha, tan goes to the other side, so it becomes tan inverse. Okay, so nothing very difficult there. Let's try some example here. Let's see if you are able to grasp the idea. Two vectors A and B of magnitude 5 unit and 7 unit respectively make an angle 60 degree with each other. Find the magnitude of the resultant vector and its direction with respect to the vector A. So A vector is like this. You can put the B vector here or you can put it up over here. Okay, so like what we did in the previous thing. So you can show it here, both the ways you will get the same answer. Suppose if I put B here, the resultant is this way. அப்புறம் எதுக்கு சார் இங்கே டெய்ல் இங்கே டச் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, then you will have to use, this is called triangular law of vector addition, or you can do parallelogram law of vector addition. So this is A vector, this is B vector. So the parallelogram, if you form here, so this is your resultant. So in both cases we will get the same resultant. Okay, so don't think that you will get two different answers. This is triangular law
Triangle law of vector addition. This is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Okay. If you have any doubts, please raise your doubts. So both will give you the same answer. Okay, both are vector addition concepts. So coming back to it, you can directly apply the formula. So the resultant is going to be somewhere here. Okay, you can use your parallelogram law. So that means this is your resultant along this direction. Actually, it should come here. So R is equal to a squared plus b squared plus 2ab cos theta. A squared is 5 squared plus 7 squared plus 2, 5 into 7 cos theta, cos 60. So angle between them is 60 degree. Simplify this, you should get the answer. $35.70 cos 60 is 1 by 2. $109, I think. So 10 point something. Right? So that should be your resultant. Let's see what they have got. Yeah, 109 units. And then, as we said, we have to calculate the alpha angle between the resultant and the A vector. So for this is the magnitude, the direction will be tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. B sin theta is b is 7 sin 60 divided by a is 5, b is 7 cos 60. So simplify this. Sin 60 is root 3 by 2. 5 plus 7 cos 60 is 1 by 2. Simplify this. So this will be 7 by root 3. This will be 7 by root 3. So 10 comes here. So 10 plus 7, 17. So 17 by 2. So I will be getting 7 root 3 divided by 17. So that's your tan alpha. So if I want alpha, I should take tan inverse. Okay. Sometimes you can leave it like this, or you can do some simplification here. Root 3 is around 1.7. Right. So 7 into this is around 1.7. This is 17. So I think I can cancel this as 10 times. So 10, 7 by 10, it will become 0.7.
So alpha is equal to tan inverse of 0.7. So you can leave it like that. Or I know tan 45 is 1. Tan 60 will be root 3. Root 3 is, sorry, tan 45 is 1. So that means tan 30 is 1 by root 3. So whatever that is, 10 divided by 17, so 0 0.100, so 7, so 0.7 should be something more than 30 degrees, right? Between 30 and 45. Yeah, you see tan alpha is 0.7, so alpha they have got it around 35 degrees. So we know only for 30, 45, 60. So this falls somewhere between 30 and 45. Any doubts? I think it's very simple. Very first example in this chapter. Fraction உங்களுக்கு vector subtraction படிச்சிருக்கீங்களா? Okay, let us do some vector subtraction. So vector subtraction is very similar to vector addition. Only thing, the direction will be changed. So let me tell you a simple method here. So let me make this smaller. So vector subtraction அப்படின்னாக்கா இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒரு A வெக்டர் இருக்கு, இங்கே ஒரு B வெக்டர் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா என்ன சொன்னோம்? You have to form a parallelogram. இதுதான் நம்ம addition A plus B. So resultant R is equal to A vector plus B vector. So we are adding this and this. But now suppose if I want to do vector subtraction, then what the method we follow is, this is A vector, this is B vector, same as the previous. But we do a trick here. So we say that if this is B, this is minus B. So இதான் வந்து minus B vector. அப்போ எனக்கு A minus B எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாது, பட் ஆனால் எனக்கு Aவும் minus Bயும் ஆட் பண்ண தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I can add A with minus B. So that means I am going to add A with minus B, which means this and this will be added, which means this is my resultant. So that means this is your A vector minus B vector. Or I can show one more step here. I am adding A with minus B vector. This is same as saying I am doing A vector minus B vector. Okay, so எதுக்காக எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, B ஓட minus B எடுத்துட்டு you are adding it with this one, so to get A minus B. அப்போ இது தீட்டாவா இருந்தது அப்படின்னாக்கா முதல்ல நம்ம தீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம். So that means this will be 180 minus theta because this is negative vector. So negative vector அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா,
நான் இது p வெக்டர் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நெகட்டிவ் வெக்டர்னா இதோட ஆப்போசிட் 180 டிகிரிஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது பேர் தான் வந்து நெகட்டிவ் வெக்டர். ஸோ திஸ் இஸ் மை மைனஸ் p வெக்டர். சப்போஸ் இது வந்து q வெக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா இதான் வந்து அதோட நெகட்டிவ் வெக்டர் மைனஸ் q. ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட நெகட்டிவ் வெக்டர் ஆஃப் b. அப்போது இது தீட்டா அப்படின்னா இது வந்து 180 மைனஸ் தீட்டா. Let me close my window. There is some noise from outside. Okay, so the only difference here is instead of angle between A and B being theta, now it will be 180 minus theta to find the A minus B. That's all. Otherwise, all the other things are same. So that means the resultant vector subtraction. Let me write the topic here. Vector subtraction. So, or you can say A vector minus B vector magnitude. So it's A squared plus B squared plus 2AB cos theta. But cos theta, instead of putting theta, I'll put 180 minus theta. Is sir 180 minus theta? Now we are talking about A minus B, not A plus B. A plus B na cos theta, A minus B na 180 minus theta, because angle between A and minus B is 180 minus theta. And you see this red line, it will be same as this line. So every time we don't have to show this, you can simply say A minus B is this vector, but A plus B is this way, like this one. A minus B is this way. So that means this is your A vector minus B vector. This is your A vector minus B vector. That's all. So after this it's very easy. So A squared plus B squared plus 2AB cos 180 minus theta. 180 minus theta na 180 is here, theta is here. So that means 180 minus theta will be second quadrant. Second quadrant cos is negative. So that means we say it will be minus cos theta. So from your trigonometry in maths, you should know this. So this will become A squared plus B squared minus 2AB cos theta. That's all. So that's your A minus B. So the only difference is instead of plus it will be minus. Similarly, we have to find the angle between them. Angle between tan A and B is this resultant is, let's see what they've used in your book. Let me follow the same angle. Alpha 1, alpha 2. Okay, so they called it as alpha 2. So let me do the same thing. So this they called it as alpha 1 and they called this as alpha 2. Angle between A and the resultant for the A minus B vector. So that means tan alpha 2 is equal to B sin theta, but instead of theta it will be 180 minus theta divided by A plus
b cos theta. But instead of cos theta, it will be cos 180 minus theta. Why 180 minus theta? Because we are talking about subtraction. So that means instead of taking this angle theta, we have to take this angle 180 minus theta. So that means b sin 180 minus theta. 180 is, again as I told you, 180 is here, theta is here. That means 180 minus theta is second quadrant. Second quadrant sign is positive. Why? All silver, teacups. So that means sign is positive here. So that means it will be sin theta only. Divided by a plus b cos 180 minus theta. I told you cos 180 minus theta is cos is negative. We'll get minus cos theta. So this is multiplication. So that means it will be minus b cos theta. That's all. Okay. Any doubts here? Anybody? So vector addition, vector subtraction. Very easy if you remember the formulas. Let's see if they are given any example. So if we have some example, we can try that. Yeah, I think they are given some example here. Two vectors A and B of magnitude 5 units and 7 units make an angle 60 degree with each other. Find the magnitude of the difference vector A minus B and its direction with respect to the vector A. So very similar to the previous one. So that means A minus B magnitude So instead of plus, you will get minus because they are asking to find the difference vector. So a squared is 5 squared, 7 squared minus 2, 5 to 7 cos 60. Minus 10, 49 minus 10, so it will be 39. So root of 39 is going to be something close to 6 point something, right? Root of 36 is 6, so 6 point, whatever that is, 6 point something. That is only the magnitude, right? So this is magnitude. Similarly, you have to find the direction. So that means tan alpha 2 is equal to b sin theta divided by a minus b cos theta. Addition means you will get a plus b. Subtraction means a minus b cos theta.
Sin 60 is root 3 by 2. Cos 60 is 1 by 2. 2 into 5, 10. 10 minus 7, it will be 3. So 3 by 2. So 2 cancels. I will be getting 3. So 7 by root 3. .7 something divided by 3. So do this math to find the tan alpha. So this will be, how much will this be? 2.3 something. 2.3 into 1.7, how much is that? 3.91. So that means this is 3.91. I know that tan 60 is root 3, which is 1.7. So that means this angle should be greater than 60 degree. That's all I can tell. No, I cannot tell whether it is 70 degrees or 75 degrees. Yeah, root 39 units magnitude is correct. Direction tan inverse of 4.04. Okay, I got 3.9. Maybe it's some accuracy error. Close enough. Okay, yeah, as I said, more than 60 degree. So somewhere around 76 degree. Prasanna Devi, புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, உங்க ஸ்கூல்ல இப்போ எந்த சாப்டர் போயிட்டு இருக்கு? Third chapter finished, sir. Okay, நீங்க தானே ஆவடி? Yes, sir. Okay, okay, super. தேர்ட் சாப்டர் ஃபினிஷ்டாக இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு டாபிக் நல்லா தரவாக தெரியுமா, இல்லை இப்போ இது படித்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியல சார். ஓகே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சதுன்னு சொல்கிறீங்களா, புரியலன்னு சொல்கிறீங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்கூலில் நடத்துறது புரியல சார். அது புரியல. ஓகே, இப்போது இது எடுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு? எஸ் சார். ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்கூலில் எடுக்கிறது எது எதெல்லாம் புரியலையோ அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கிளாஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நீங்கள் தான் வந்து ரெகுலராக இருந்து படிச்சுக்கணும். ஓகே சார். கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். ஸோ ஐஜேகே வந்து என்னங்க? லாஸ்ட் சம்ல டைரக்ஷன் வந்து 7 ரூட் 3 வேல்யூ போட்டு மல்டிப்ளை பை டிவைடட் பை 3 பண்ணால் 4.04 வந்துச்சு சார். ஓகே ஓகே, இங்கே பண்ணது நான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? 7 into 1.732 by 3 பண்ண வந்துச்சு சார். ஓகே ஓகே, I think it will be around 4 point something, right? 4.14 something. Yes sir. ஓகே, நீங்கள் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணலான்னா ஆல்ஃபா tan inverse of 4 point அப்படின்னு போட்டு விட்டுடலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு இங்கே கேல்குலேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ யூ கேன் லீவ் இட் லைக் திஸ்.
ஓகே. ஓகே சார். ஓகே, let us talk about resolution of vector. ஓகே, resolution அப்படின்னாக்கா வந்து சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஏ வெக்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இங்கே எனக்கு ஒரு ஏ வெக்டர் கொடுக்குறாங்க, இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வெக்டர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரெண்டு வெக்டரை வந்து ஒரு வெக்டராக ஆட் பண்ணோம் இல்லை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு வெக்டரை எப்படி ரெண்டு வெக்டராக பிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ரெசல்யூஷன். அப்போது இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஒரு வெக்டர், அப்போ இது வந்து ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஏ சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏன் இது காஸ் தீட்டா? ஏன்னா இது அட்ஜசன்ட் சைடு. அட்ஜசன்ட் சைடுனா என்ன அர்த்தம்? அட்ஜசன்ட்னா பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஆப்போசிட் சைடுனா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எப்படி இருக்கிறது. இப்போது இதுக்கு பேர் ஆப்போசிட் சைடு, இதுக்கு பேர் அட்ஜசன்ட் சைடு. புரியுதா பிரசன்னா? எஸ் சார். அட்ஜசன்ட்னா என்னது? பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஓகேவா? இந்த ஆங்கிளுக்கு எது பக்கத்தில் இருக்குது? இதுதான். இப்போ இதுக்கு பேர் அட்ஜசன்ட் சைடு, இதுக்கு பேர் ஆப்போசிட் சைடு. இதுக்கு பேர் என்னது? ஹைப்போட்னஸ். ஹைப்போட்டனஸ். ஓகே, வெரி குட். அப்போது இது ஆப்போசிட் சைடுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்போஸ் இது உங்களுக்கு வந்து இந்த உங்களுக்கு இது தெரியல அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடு வந்து வேணும் அப்படின்னாக்கா சைன் தீட்டா எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போட்டனஸ். கரெக்டாக? இப்போ ஹைப்போட்டனஸ் என்னது? இங்கே ஏ வெக்டர். அப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்னவா இருக்கும்? ஏ இன்ட்டு சைன் தீட்டா. ஸோ இந்த இது வந்து ஏ இன்ட்டு சைன் தீட்டா. அப்போ எதுக்கு சார் இங்கே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக வி லைக் டு ஷோ இட் ஹியர். ஸோ இதுவும் சேம் தான் இல்லையா? அப்போ இது ஏ சைன் தீட்டானா இதுவும் ஏ சைன் தீட்டா. அதே மாதிரி இது வந்து ஏ காஸ் தீட்டா. ஸோ காஸ் தீட்டா நீங்கள் எழுதினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜசன்ட் பை ஹைப்போட்டனஸ். இப்போ ஹைப்போட்டனஸ் வந்து ஏ, அப்போது அட்ஜசன்ட் சைடு இஸ் ஏ காஸ் தீட்டா. அப்போ அட்ஜசன்ட் சைடு ஏ காஸ் தீட்டா. இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ். புரிஞ்சுதா? பிரசன்னா தேவி, புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். ஓகே. இப்போ ரிசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அடிஷன்னா ஆட் பண்ணுறது, ரிசல்யூஷன்னா பிரேக் பண்ணுறது. ஒரு ஒரு வெக்டரை வந்து ரெண்டாக சொல்கிறது, ஏ சைன் தீட்டா ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த தீட்டா சப்போஸ் நான் இங்கே தீட்டா இது மாற்றினேன் அப்படின்னா இங்கே தீட்டாவை மாற்றினேன் அப்படின்னாக்கா அப்போ இது ஏ காஸ் தீட்டா ஆகிடும், இது ஏ சைன் தீட்டா ஆகிடும். ஓகேவா? புரிஞ்சதா இல்லையா? திருப்ப சொல்கிறேன், கவனிங்க. நான் இங்கே தீட்டா கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக சப்போஸ் நான் இந்த ஆங்கிள் உங்களுக்கு தீட்டான்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா இப்போ இது ஏ காஸ் தீட்டா கிடையாது, இதுதான் இப்போ அட்ஜசன்ட். அப்போ என்ன ஆகும்? இது ஏ காஸ் தீட்டா ஆகிடும், இது என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? ஏ சைன். ஏ சைன் தீட்டா ஆகிடும். இந்த தீட்டா மாறினாக்கா. ஓகேவா?
negative z direction, negative z direction minus k, negative x direction minus y, negative y direction minus j. ஓகேவா? இன்னும் கஷ்டமான இது கிடையாது, நீங்களே படிச்சு பார்க்கலாம். வெக்டர் அடிஷன் யூசிங் காம்போனன்ட்ஸ். Two vectors a and b are given in the component form as a and b. Find a plus b, b plus a minus b, b minus a. Okay, so a vector is equal to 5y plus 7j. இதெல்லாம் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான், ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராப்ளம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வர்றதுக்காக தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ 6i plus 3j plus 2k. So 5 plus 6, it will be 11i plus 10j minus 2k. b plus a பண்ணிங்கனாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் இல்லையா? ஸோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் வராது. a minus b பண்ணி பார்க்கலாம். So a minus b na 5 minus 6, so it will be minus 1 9. 7 minus 3, it will be 4. Minus 4 minus 2, it will become minus 6. Okay. Similarly, if I calculate b minus a, number வந்து change ஆகும். ஏன்னா it is not commutative. So 6 minus 5 போட்டிங்கன்னா 1. 3 minus 7 போட்டிங்கன்னா minus 4. 2 minus 4 போட்டிங்கன்னா minus minus plus ஆகிடும். So 2 plus 4 will become 6. அப்போ a minus b யும் b minus a யும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ், இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ், இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ். Given the vector, what is 3a vector? So that means 3a is just scalar multiplication. அப்போ என்ன பண்ணணும்? Simply multiply 3 into 2, 6, 3 into 3, 9. அவ்வளோதான். Nothing very difficult. The direction will be a vector இப்படி இருக்கு அப்படின்னா 3a vector வந்து இப்படி இருக்கும். என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு டைரக்ஷன் சேம் தான், ஆனால் மேக்னிடியூட் மட்டும் 3 times பிகராக இருக்கும். That's the meaning of this. Vector A is given as the following figure. Okay.
find 4a and minus 4a. So a is given this way. As I told you, 4a means it will be in the same direction 4 times bigger. So 1, 2, 3, 4. So that's my 4a. And minus 4a will be in the opposite direction. Okay. Any doubts? Very simple, nothing difficult. Without doubt, unlock it. Scalar product of two vectors அப்படின்னா it's a dot b. So scalar product is defined as a vector dot b vector. Or another name for this is dot product. So a dot b நாக்க ab cos theta ன்னு சொல்லணும். Okay, so that's the definition. எப்பெல்லாம் நமக்கு இது 0 ஆகுதோ அப்பெல்லாம் வந்து it's 90 degree ன்னு அர்த்தம். ஏன்னா cos 90 will become 0. Suppose if a is this way, b is this way. So if it is 90 degree, then a cross b will give me cos 90. Cos 90 will become 0. So it means a dot b will become ab cos 90. அப்போ எப்பெல்லாம் வந்து when two vectors are dot product 0 ஆகுது அப்படின்னா we say they are the angle between them is 90 degree. Okay, so it's a vector multiplication, one of the vector multiplication methods. And we already talked about this ijk. Okay, so ijk na another x directionல நம்ம யூனிட் வெக்டர் எடுத்தோம்னாக்க அதுக்கு பேர் வந்து i கேப்னு போடுவோம். அதே y டைரக்ஷனில் வந்து இது x டைரக்ஷன், இது y டைரக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம j கேப்னு போடுவோம். இது வந்து z டைரக்ஷன். ஸோ தட் மீன்ஸ் இது வந்து k. ஸோ இதுதான் வந்து யூனிட் வெக்டர் இந்த ijkன்னு சொல்லுவோம். I cap, j cap, k cap. Given two vectors a and b, find the product a dot b and the magnitudes of a and b. What is the angle between them? So product a dot b is equal to 2i plus 4j plus 5k dot I plus 3j plus 6k.
So whenever you get dot product like this, it's very simple. Just multiply only the i's together, j's together, k's together and add it. So 2 into 1 it will be 2. 4 into 3 it will be 12. 5 into 6 it will be 30. That means 42, 44. So 44 is your answer. So since it is the result will be a scalar, so there is no vector here. So it's only a scalar number. எப்படி சார் இது இப்படி வருது அப்படின்னாக்கா I dot I will become 1. ஏன்னாக்கா I cap dot I cap என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா A dot B is AB cos theta. ஸோ இப்போ I vector வந்து யூனிட் வெக்டர்ன்றதுலாம் 1, இதுக்கும் வந்து magnitude 1, cos same direction, I same direction, அப்போ 0 degree, cos 0 will become 1, அப்போ this will become 1. அப்போ this into this it will become 2 into 1, I dot I will become 1. ஸோ அதனால தான் இங்கே 2. அதே மாதிரி J dot J will become 1. அதனால you don't get anything here. K dot K will become 1. அப்போ what happened to I dot J சார் அப்படின்னா I dot J, I dot K எல்லாமே வந்து 0 ஆகிடும். ஸோ I dot J ஏன்னா இது வந்து 90 டிகிரி. ஸோ அதனால் 1 cos 90. Cos 90 is 0. அதனால தான் வந்து I dot J, J dot K, J dot I எல்லாமே வந்து 0 ஆகிடும். Only I to I, J to J, K to K மட்டும்தான் வந்து it will give you the numbers. இது புரிஞ்சுதா பிரசன்னா தேவி? எஸ் சார். ஓகே. அடுத்தது மேக்னிடியூட்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ மேக்னிடியூட்ஸ்னால் சிம்பிளிஃபைங் த ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்கிப் இட், யூ கேன் டூ இட் யுவர் செல்ஃப். வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம்? ஸோ இப்போ ஏ அண்ட் பிக்கு நடுவில் உள்ள ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. அப்போது இது ஏ, இது பி, நமக்கு வந்து ஆங்கிள் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஏ டாட் பி வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு 44ன்னு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். A dot B is equal to AB cos theta. A dot B நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 44ன்னு. A மேக்னிடியூட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க root of 45, root of 46 cos theta. இப்போ எனக்கு theta தான் வேணும். That means I can bring these numbers on this side. So cos theta is equal to 44 divided by root of 45, root of 46. That's all. So that's your answer. So if I want theta, I can say cos inverse of இது simplify பண்ணா உங்களுக்கு answer கிடைக்கும். Okay. So let's see what they have done in the book. Yeah, so that's what they have done. So 44 divided by root of 45 into root of 46. So do the math. Okay. இது வந்து இப்போ ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து மேனுவலாக பண்ண முடியாது. Okay, so you can leave it like this. Cos inverse இப்படியே விட்டால் கூட ஓகே தான். Cos inverse of 44 divided by root of 45 into 46. இங்கே you can stop it here. ஓகேவா? ஏன்னா இதெல்லாம் கால்குலேட்டர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஓகே, வெரி குட். ஆர்த்தோகோனல்னா என்ன அர்த்தம்? கோணம்னா ஆர்த்தோகோனல்னா 90 டிகிரிஸ்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஹலோ? ஓகே சார். யா, ஸோ ஆர்த்தோகோனல் அப்படின்னா இப்போ செக் வெதர் தே ஆர் ஆர்த்தோகோனல்னா என்ன சொல்கிறாங்க? இதுவும் ஆர்த்தோகோனல்னு செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம்?
டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சி ஜீரோவாக இருந்தால் ஆர்த்தோகோனல் 90 டிகிரிஸ்னு அர்த்தம். நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சி 0 டிகிரிஸ் இல்லைனாக்கா ஆர்த்தோகோனல் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 into 4 8, 3 into -5 it is -15. So obviously it is not 0. அப்போ it is not orthogonal. அதே இது பார்த்தீங்கன்னா 5 into 2 10, 2 into -5 -10 அப்போ 0. அப்போ C and D are orthogonal. Okay. Okay, sir. Work done, I think it will be coming very soon for you. So work done is நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்டில் 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஒர்க் டன்னா வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் படிச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம எப்படி படிப்போம்னா ஒர்க் டன்னா ஃபோர்ஸ் டாட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் படிப்போம். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் நாட் மல்டிப்ளிகேஷன், இட் இஸ் டாட் ப்ராடக்ட். ஸோ எஃப் டாட் டிஆர். Vector product of two vectors. Okay, C cross A. Okay, இது வேணா we can continue in the next classes. பட் இன்னைக்கு படித்த வரைக்கும் போய் ஒன்று குயிக்காக படிச்சிருங்க. ஓகேவா? அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தரவா தெரியும் எல்லாம். ஓகே. பொசிஷன் வெக்டர். இல்லை உங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த டாப்பிக்லாம் எனக்கு ஓரளவு நல்லா தெரியும் சார் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு எது தெரியலையோ அந்த டாபிக் ஐ கேன் டேக். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாபிக் இருக்கா உங்களுக்கு? சார் எனக்கு இந்த டாபிக்லாம் தெரியும், எனக்கு இந்த டாபிக் தான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. சார் ஹோல் ஃபிசிக்ஸே கஷ்டமாக இருக்குன்றீங்களா? அது சொன்னால் தான் தெரியும். Of course, it's a very lengthy chapter. Kinematics. தேர்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்க சொன்னீங்க இல்லையா? Projectile motion. தேர்ட் சாப்டர் என்ன டாபிக்? பேர் என்ன? சாப்டர் நேம்? Laws of motion. ஓ, லாஸ் ஆஃப் மோஷன் முடிச்சிட்டாங்களா? ஓகே. ஓகே, இந்த சாப்டர் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை ஏதாவது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார். கஷ்டமாக இருக்கா? ஓகே. ஓகே, அப்படின்னா மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ஐ வில் டீச் யூ திஸ் சாப்டர். ஓகேவா? ஓகே. இந்த செகண்ட் சாப்டர் வேணால் அப்புறம் திருப்பி வந்துக்கலாம். ஓகேவா? செகண்ட் சாப்டர் ஓரளவு படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லாம் மோஸ்ட்லி மேத்ஸ் தான். ஓகே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேணால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றது கேசவ் சார்கிட்டையும் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமாக இருக்குது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்றது கேசவ் சார்கிட்டையும் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் பேசுங்க. ஓகேவா? என்கிட்டயும் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் என்ன வேணுன்றது நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு கரெக்டாக தெரியும். ஆன்லைனில் நம்ம வந்து டைமும் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ என்ன சாப்டர் என்ன டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதை எடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். வில் see you in the next class. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ சார். யா, தேங்க்யூ.